So, liebe Leute, dann hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Resurgence. Ihr seht, das Ganze ist auf Englisch. Ich kann es nur auf Englisch, Spanisch und Französisch einstellen. Deswegen lassen wir das, wie es ist. Und ich habe mich wirklich auf dieses Spiel gefreut. Es wurde zweimal verschoben. Jetzt ist es endlich da. Es ist bei Epic Games im Store heute veröffentlicht worden. Und wir werden mal direkt reingehen. Wir gucken uns mal kurz an. Also ich erzähle keinen Scheiß, es ist wirklich nur diese 3 Sprachen. Vielleicht patchen sie den Rest irgendwann nach. Also für Deutsch hatten sie wahrscheinlich dann einfach keine Sprecher. Oder das ist noch in der Mache, sozusagen. Okay. Das Spiel hatte mit einigen Bugs zu kämpfen in den Vorbereitungen. Man konnte in einigen Trailern auch ein bisschen gewackelt sehen. Deswegen sind wir umso gespannter, was sie mit der Engine hier alles veranstaltet haben. Das Spiel kommt von Dramatic Labs. Das sind einige ehemalige Mitarbeiter der Telltale-Macher, beziehungsweise Telltale Games. Und das heißt, es wird einfach storylastig werden. Und das wünscht man sich ja eigentlich schon immer im Star Trek-Universum. Ne? Dass man ein Spiel rauskommt, was ein bisschen storylastiger ist, wo wir ein bisschen mehr Hintergrund und mehr Story erfahren. Das ist in den einigen Spielen oder in den meisten Spielen ja nie der Fall gewesen. Das geht immer nur, da ging es immer nur um Gameplay und so weiter. Ne? Also die sich mit Star Trek-Spielen auskennen, die werden das wissen. Es gibt sehr wenig storygetriebene Spiele. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir springen rein. Ist auch für mich das erste Mal, das ist so ein sogenanntes Blind, wie man das im Let's Play-Genre, im Let's Play nennt. Empty Spot beginnen. Genau, also das, was wir entscheiden, hat Einfluss auf das, was wir später sozusagen erleben. Captain's log, stardate 57931.4. The crew is restless. After spending too many months piecing our ship back together, we're finally about to venture out on a new mission. And the crew isn't letting this unprecedented ion storm slow them down. They're ready for something different. I know I am. Perhaps more than any of them. Fortunately, nothing ever stays the same. It's entropy, the nature of the universe. Change is inevitable. And while entropy says order gives way to chaos, in this case, change is good. Our new first officer is en route to the Resolute. Jara Rydek. I know she'll bring a welcome dose of new blood to the crew. Thanks. No problem. I'm not great with flying. But these little shuttles are the worst. Here's a tip. Don't close your eyes. You'd think that would make it easier, but it only makes it worse. Look out the window, pick a star, and just focus on that. I'll give it a try. Sorry, I'm a little anxious. I hadn't noticed. I'm on my way to my first assignment. When we get to the starbase, I'm transferring on to the Resolute. So am I. It won't be easy for Jara to step in at the 11th hour like this. But if she's half the officer I knew she could become when she was a cadet at Starfleet Academy, she'll be the XO this ship needs right now.
So, da sind wir wieder. Jetzt wackelt das Spiel hier fröhlich vor sich hin. Muss es wieder ein bisschen größer machen. Wenn ich mich einschalte, ist das ein bisschen doof. Ich überlege, ob ich mich komplett rausnehme. Ne? Aber wir können selber steuern. Wir können nochmal zu dem jungen Mann zurück. Können wir nicht. Okay, können wir nicht. Sehr schön. Also, ich weiß nicht, auf welchem Schiff wir gerade sind, weil das wurde, glaube ich, nicht gezeigt. Ich glaube, es war diese Excelsior-Klasse. Nee, wir sind auf der Sternbasis. Entschuldigung. Ich werde euch mal die Untertitel anmachen. Wenn mich das Spiel lässt. Okay, es lässt mich nicht. Das finden wir doof. Das hätten wir wahrscheinlich vorher machen müssen. Aber vielleicht kommen wir noch in den Genuss, auf Sachen so wie Speichern zurückzugreifen. Jetzt latschen wir erstmal fröhlich durch dieses Schiff. Commander? I'm not usually such a nervous wreck, by the way. I actually did well at the academy. Oh, yeah? Maybe you've heard of the Torvalin test? Sounds familiar. It's a tactical simulator that makes the Kobayashi Maru look like a picnic on Pintaris 5. Anyway, I finished in the top 20. Not just in my class. I mean, all time. In the history of the academy. So, there's that. Really? That's quite impressive. Thank you. It was tough. But you know, I set my mind to it and it paid off. Ehre wem Ehre gebührt. Please place your hand here. Hold it there for a few seconds. Das durften wir gerade selber machen. Welcome, Commander Rydek. Wait, you're Jara Rydek? You absolutely crushed the Torvalin test. You finished in what, like the top 3? That would be me. Now I'm really... It's an honor to meet you, Commander. Sorry, I didn't realize before. I just came off the shuttle and was glad to be on solid ground. The pleasure's mine, Ensign. Paul Calloway. Good to meet you. I believe Commander Ermot is expecting you. He's in the concourse just ahead. See you on the Resolute. So, wir haben uns nichts anmerken lassen. Das war natürlich dann, ne? Keine gute erste Vorstellung, aber das macht nichts. Nervös beim ersten Mal, also beim ersten Schiff. Und, wo willst du denn hin? Habt ihr das gesehen, wie der geschwankt ist? Der hatte doch bestimmt romulanisches Alientus. Man kann rennen. Das sieht ja alles ganz nett aus, aber... Commander Ermot is a Bolian. Bolianer. Okay. Muss sie uns erst erklären, das ist eine Exposition, ganz klar. Für Leute, die Star Trek nicht kennen, muss man das erklären. Bolianer sind die mit der blauen Haut. Ach, hier können wir Dinge... Ah, okay. Starbase 128 has 4 docks. Mhm. Excuse me, have you seen a Bolian around here? Yes, sir. Right back there, near the replicator. Ah, da hinten ist er. Ah, there he is. Thank you. Happy to help, Commander. Ich will ins Menü. Er lässt mich nicht. Die wollen nicht mit uns reden, die sind gerade selbst sehr beschäftigt. Was ist hier? Ah, die Gerichteküche. Die Gerüchteküche quasi. Nein, die Gerichteküche. So. I'll replicate myself a meal once I'm on board. Ja, genau. Also wir sind jetzt nicht hungrig, das ist okay. Wir müssen jetzt nichts essen, wir schlendern hier mal lang. Und, ups. Excuse me. War hier nicht gerade noch so ein... Was? Ach, bei ihm, okay. Also wir sollen mal mit dem Bolianer hier sprechen. Welcome to the edge of the galaxy, Commander Rydek. I'm Commander Jan Ermot, Operations Officer on the Resolute. Commander? Na, wo geht's denn jetzt hin? Werden wir die Brücke sehen? Too much trouble getting here. This storm isn't making anything easy for us right now. I know conditions are less than ideal at the moment.
It takes more than a little turbulence to rattle me. I'm sure that's the case. We're grateful you were able to come fill our first officer vacancy at such short notice. From everything I've read and everything I've heard, we're lucky you were available to us. Coming from a premier starship and all. To our little research vessel. What exactly have you heard about me? First in your class at the Academy. Received the Starfleet Award of Valor during the Dominion War. Most recently, Tactical Officer and Chief of Security on the USS Endeavour. You've done your homework. Like I said, we're very lucky. Das ist das Schiff, okay. Ist das Centaur-Klasse? Also Centauren-Klasse quasi? USS Resolute. She may not look like much compared to the bigger ships, but as far as science vessels go, she can more than hold her own. And she doesn't look so bad considering 6 months ago she was nearly cracked in half, venting plasma, fighting for her life. It was an accident? Equipment malfunction. An accident suggests fault, but no one's to blame. It was a planned test, but the warp core was pushed beyond its limits. It destabilized the dilithium, there was a runaway reaction, and the warp bubble deformed. We thought we could reach a higher resonant frequency, but it was more than she could handle. Cost us our first officer and 22 of our crew. At the end of the day, we're all responsible for each other. That's what it means to be a crew. I can't even begin to imagine what that must have been like for you. I'm so sorry for your loss. Thank you. It does weigh heavy. There are some things you can't forget. Were you hurt in the accident? In the equipment malfunction? Nothing worse than the loss of so many. Listen, I realize you've known Captain Solano for quite some time, and I'm sure you're ready to bring your best. But I should warn you that when the captain announced you would be the new first officer, there were those who felt it was a mistake, that he should have promoted from within. So you might want to tread lightly at first. Until they come to value your contributions as much as he does. Trust is earned, and it sounds like I have my work cut out for me. But I plan on winning them over. I don't doubt that. I just figured it was better to know what you were walking into. Of course. Starfleet has assigned us a high-priority mission to the Hotari region. I'll let the captain brief you on board. So, jetzt sind wir endlich im Menü. Ich habe auch schon festgestellt, dass ich glaube, die Musik ist zu laut und was sie sagen, ist halt relativ leise. Das müssen wir ändern. Master Volume müssen wir nicht runterdrehen. Die Musik kann... Upsala. Es ist ein bisschen verzogen hier. Musik kann ein bisschen runter. Ich mache das mal so bei 50% oder sagen wir mal 60% fest. Die Effekte müssen ein wenig runter, weil wir müssen verstehen, wenn die sich im Gefecht anbrüllen, ne? Da will ich wissen, was gesagt wird. Subtitles, ganz wichtig. Ja, den mache ich jetzt rein. Das heißt, ihr könnt lesen, was dann da steht, was gesagt wird. Für einige vielleicht leichter, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind. Es tut mir leid, dass das nicht auf Deutsch ist, aber das ist gerade frisch rausgekommen und offensichtlich blieb dafür keine Zeit. Ich mach's mal irgendwann ein extra Video darüber, wie Spielefirmen gerade am Betteln sind, was so Crunch anbelangt, was so Druck anbelangt. Das Spiel wurde ja, wie gesagt, zweimal verschoben und ich glaube, der Druck ist da vor allem von Epic sehr groß gewesen, dass es rausgebracht wird. Erstaunlicherweise ist dafür aber so gut wie gar keine Werbung gemacht worden. Also ich habe auf Twitter ein bisschen was gesehen, weil ich den Leuten da gefolgt bin, aber im Prinzip nichts. In den einschlägigen Magazinen gab es natürlich Berichte, aber auch nicht viel tatsächlich, also bis auf den Trailer, den glaube ich jeder kennt, der von dem Spiel mal gehört hat, war halt auch nichts zu sehen, keine Werbung, kein gar nichts. Epic hat sich da auch nicht mit rumbekleckert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Star Trek ist ja eine Marke und da sollte man eigentlich denken, könnte man ein bisschen Geld reinpumpen, aber vielleicht ist auch das Vertrauen in das Spiel nicht so groß. Ich hoffe, dass es uns eines Besseren belehrt. Bis jetzt bin ich zufrieden. Ich kann meine Entscheidung jetzt aber natürlich nicht erklären, weil das würde bedeuten, wir würden den Spielfluss extrem stören. Und ich will ja, dass ihr das mitbekommt, was da passiert. Ich tue mich immer schwer schon mit reinreden. Das will ich möglichst unterlassen.
Deswegen gehen wir auch gleich wieder rein. Wir wollen mal gucken, welche großartigen, schwerwiegenden Konsequenzen unsere Entscheidungen, da ist die Kamera, bis jetzt haben. Ich werde, glaube ich, nie diese Kamera finden auf Anhieb. So, Instant Callaway. Okay, der war dankbar, dass er uns, dass wir ihn begleitet haben, als er nervös war während des Shuttlefluges. Und hatten der Jara, der Commander Ermit, hat einen guten ersten Eindruck von uns, weil er ja eigentlich von einer schlechten Vergangenheit, beziehungsweise ich sag jetzt mal, coming off a shoot, weil er als schroff zählt, also eigentlich, schroff ist oder so, weiß ich nicht. Inquisitive while showing empathy for what the crew of Resolute suffered. Ja, also sie hatten natürlich einen Eindruck davon bekommen, wie er unterwegs ist. Ne? Also, dass er so ein bisschen mitgenommen ist von dem, was da passiert ist mit diesem Unfall. Und er war sehr dankbar, dass wir entsprechend Mitleid gezeigt haben, beziehungsweise Anteilnahme, nicht Mitleid. Sagen wir es Anteilnahme. Mitleid ist immer so negativ konnotiert. Ich weiß nicht warum. Carter haben wir auch noch, das ist der Zweitcharakter. Und dann haben wir hier 5 Crewmitglieder und Carter hat ebenfalls 5 Crewmitglieder, auf die er Einfluss nehmen kann, die wahrscheinlich im Laufe der Handlung dann auch eine wichtige Rolle spielen. Aber das werden wir noch sehen. Wir wissen ja nicht, was uns auf der Resolute erwartet. I know he's eager to see you. Will we be mission ready in time? We have every intention. The crew has been working around the clock to get the ship ready. There's still so much to do. Ja, das klingt jetzt alles schon besser. Musik ist nicht zu laut. Da ist Carter. Stuck. I got just the thing. Was nehmen wir denn? Ich habe keine Ahnung. ODN, nein. Die Plasmaflamme könnten wir nehmen. Was haben wir hier? Ein Hyperspanner? Nö. Interphasen Coil Spanner. Ich weiß nicht, was das ist. Mein Englisch ist eingerostet, genauso wie diese Platte da, beziehungsweise dieses Rad. Nehmen wir mal die Plasmaflamme. That should do it. Vaporize. Oh, es funktioniert tatsächlich. Okay, das fühlt sich auch relativ natürlich an. Also wir müssen die Maus da drin halten, sonst macht er nicht, was er soll. Hier in diesem Kreis. Die versucht auch mal wieder auszubrechen, da müssen wir gegenhalten. Okay. Jetzt können wir es, glaube ich, drehen. Indem wir die Maus so ein bisschen bewegen. Okay, das ist alles, finde ich, sehr gut gelöst. Jetzt haben wir das defekte Teil und jetzt können wir es ersetzen. Das ist schon mal sehr cool gemacht. And that is that. The Lower Decks. I thought the thing was totally fried. Eine Drill. Nice work, Carter. Nothing to it, Neely. And not a moment too soon. The boss wants us down in engineering. Like, now. Okay, also wir sollen runter zum Ingenieur. Chefingenieur, der will uns im Maschinenraum sehen. Use Shift while moving to run. Okay, was haben wir denn hier überhaupt? Was ist das? Inspect So Probes. clean I can see myself. So muss das. And you know what? Not half bad. Okay, wir sind sehr von uns eingenommen offensichtlich. Nee, wir wollen jetzt hier erstmal, ne? Ich will mir das angucken. Okay, die Dinger sind offenbar höllisch schwer.
Oh, these are heavier than they look. Makes more sense than Zero G. Welcome. So, wir lassen ihn jetzt mal in Ruhe machen. Sie meckert nämlich schon. Was war das denn gerade? So. Okay. Ja, da sollen wir nicht lang. Ah, das Spiel setzt uns künstliche Begrenzung. Seht ihr das? Wir dürfen also nicht uns frei durch das Schiff bewegen, sondern wir müssen halt einer linearen Route folgen. Das kann schlecht sein, das kann aber auch ganz gut sein. Wir sind ein wenig steif, finde ich. No? Engineering. I heard the new XO just arrived. Won't be long before we get underway. I just hope whatever Chovak called us down for, it's something good. I can never tell with him. I'd rather not end up degaussing plasma manifolds. Hanging upside down makes me queasy. You and me working together, we can tackle anything he throws at us. Your optimism is positively contagious. Looks like we got here before. Lieutenant Commander Chovak. We were just looking for you, Commander. Petty Officers Erzähler, Diaz. I was beginning to think you would be late. We are all hands on deck right now, which means if you are not at your post at the appointed time, I do not have someone to replace you. A point I have been forced to make to Petty Officer Erzähler on repeated occasions. Apologies for the delay, Commander. I do not want your apologies. Simply see to it that it does not happen again. So, I don't suppose you wanted us down here to check in before we go off duty? Equip yourselves in EV suits to work on the exterior of the hull. I need you to tune the structural integrity field for optimal performance. The subspace distortions and ionic interference we are experiencing are preventing the proper calibration. But this ship must be ready to depart shortly, despite the storm. The precise nature of these disturbances are not fully understood. But many systems have been affected by the wide band of emissive activity. How concerned should we be about the storm? Are you worried? Vulcans do not worry. We calculate the variables and take appropriate precautions to mitigate the risk. Right now, that entails making critical preparations, because long-range sensors show that these disturbances will be more severe at our destination, the Hotari system. You have your orders. Do not delay. Yes, Roger Commander that. Chovak. All hands on deck. What's that? All hands on deck. That's what Chovak said. You know what that means? It means this ship isn't ready to go out and the brass know it. So they're throwing every warm body at it. And they're going to leave on schedule. It all comes down to us, Nilly. We're the ones who will get it ready. So. I know what we can do. But this isn't just any old refit or any old relaunch. Oh, whoa. Excuse me. A lot of new faces coming on board. Ist das vielleicht eine alte It's gotta be tough coming as a Miranda-Klasse? replacement. That's for sure. They seem all right. Something that happened 6 months ago while they were off on another ship? Well, that's nothing to hold against them. Yeah, you're right. I guess getting a little new blood on board doesn't hurt. Hold on. Now there's an old face I didn't expect to see again. Hey, Miranda! You weren't gonna leave without me, were you? Miranda, you're here? We thought you were staying on the Adirondack. Transfer came in at the last minute, so I figured I'd slum it on this bucket of bolts. Looks like you got her back together pretty nicely. I'm gonna take the high road here, pretend you didn't say that, and welcome you aboard. He's a better diplomat than I am. He still owes me a bottle of Saurian brandy. Don't think I forgot. Oh yeah, it's coming back to me now. Maybe Carter can rustle up that bottle and we can give you a proper welcome. As soon as we wrap up this quick little spacewalk. Wie soll ich denn da reinpassen? Here, let me help you. Thanks. So what's the word? Are you back in the security rotation? Yep.
Still running with the usual suspects. Whoa. Good to go. See you on the other side. Activating magnetic souls. Ach ja? Wirklich? Ach so, unser Cursor ist dafür verantwortlich. Activate Magnetic... Ja. Entschuldigung. Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Vertrauenerweckend. That view never gets old. Let's go. Okay. Wäre nichts für mich, ne? Man merkt es wohl dann an den Stellen so ein bisschen, ne? Aber soll mich jetzt nicht stören. Wenn es euch nicht stört. So, das ist die Vorderfront. Das muss die Brücke sein. Das ist halt, ich glaube, das ist ein Miranda-Refit.